So let us start today's session. So prove that tan of x plus y equal to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. Okay, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆ sin x plus y ಮತ್ತು cos of x plus y ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಪೈ ಬೈ 2ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಸ್ LHS as tan of x plus y. ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos of x plus y. Okay. So sin x plus y ಏನದು sin x into cos y plus cos of x into sin y ನಿನ್ನೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. whole divided by cos of x plus y. cos x into cos y minus sin x into sin y. ಇವೆರಡನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ divide both numerator and denominator by cos x cos y. cos x cos y ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದು 1 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ sin x into cos y divided by cos x cos y plus ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ cos x sin y ಗೆ cos x into sin y divided by ಮತ್ತೆ cos x cos y ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ whole divided by cos x into cos y by cos x into cos y minus you have to divide sin x into sin y by cos x cos y. Okay. Now here cos y cancels. Here cos x cancels. Here cos x cos y cancels. So ಉಳಿತೇನಿಲ್ಲಿ you left with sin x by cos x which is tan x.
So here sin x by cos y remains. So sin y by cos y is tan y divided by, here nothing left, that is 1, minus sin x by cos x is tan x and sin y by cos y is tan y. Okay, so this is your tan of x plus y. So you have to remember this. Okay. Similarly, prove that tan of x minus y is equal to tan x minus tan y divided by 1 plus tan x into tan y. In the same way, you have to prove this. In this case also, xy and x minus y, they must not be the odd multiples of pi by 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ tan ಅನ್ನೋದು odd pi by 2 ಗೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ must not be equal to odd pi by 2. That is, none of x, y, x minus y must not be pi by 2. Okay. So, start as usual. Write LHS. Tan of x minus y. ಈ tan ಅನ್ನು we write it as a sin by cos. So you can write it as sin of x minus y divided by cos of x minus y. Sin x minus y ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. Sin x minus y is sin x sin x into cos y. Okay, ಇಲ್ಲಿ minus ಇದ್ರೆ you can write minus here for sin into cos x into sin y whole divided by cos of x minus y. Cos x into cos y, in case of cos, here we'll get plus sin x sin y. So as earlier, in this place you want 1. So divide both numerator and denominator by, okay. So divide by cos x into cos y to both numerator and denominator. Divide by cos x into cos y to both numerator and denominator. Okay. So ಇದರಿಂದ divide ಮಾಡಿ. So to left,
sin x into cos y divided by cos x cos y minus cos x into sin y divided by sin x into sin y whole divided by, sorry, here you can write cos x cos y whole divided by cos x cos y by cos x cos y plus sin x sin y by cos x cos y, and whatever cancels, cos y cancels, here cos x cancels, here both term cancels. Okay, so write the remaining thing. Sin x by cos x is tan x minus sin y by cos y is tan y whole divided by, this is 1, plus sin x by cos x is tan x into sin y by cos y is tan y. So this is your tan of x minus y. Okay, so remember this. Tan of x minus y is tan x minus tan y by 1 plus tan x into tan y. Okay. Similarly, we will have expression for cot. Prove that cot of x plus y is equal to cot x cot y minus 1 whole divided by cot x plus cot y or cot y plus cot x. Okay, in this case, cot is not defined for pi. So x, y and x plus y, they must not be the multiples of pi. Okay. Write LHS. Cot of x plus y, and cot you have to write in terms of cos and sine. So cot can be written as cos of x plus y divided by sine of x plus y. Okay. Now write cos of x plus y. Cos of x plus y andre cos x into cos y minus sin x into sin y divided by sin of x plus y sin x into cos y plus
cos x into sin y. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು 1 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ sin x ಇಂಟು sin y. ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ both numerator and denominator by sin x into sin y. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1 ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ in the required result. So divide by this. So what you will get? Cos x into cos y divided by sin x into sin y minus sin x into sin y divided by sin x into sin y whole divided by sin x into cos y divided by sin x into sin y plus cos x into sin y divided by sin x into sin y. Okay. Cancel the terms which they get cancelled. So here nothing will get cancelled. Here sin x, sin y cancels. Here sin x cancels. And in this case sin y cancels. Okay. What left is cos x by sin x is cot x. Cos y by sin y is cot y. Minus everything get cancels, you left with 1 divided by cos y by sin y is cot y. Okay, plus cos x by sin x is cot x. So this is your cot of x plus y. So remember this also. Okay. Brother? Okay, similarly we can prove ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿನೇ if you replace y as minus y you will get this. Note down this. Cot of x minus y is cot x into cot y plus 1 divided by
cot y minus cot x. Sorry. Okay. Similarly, we can prove cot of x minus y as cot x into cot y plus 1 cot y minus cot x. Okay, or just replacing y as minus y, you can get this. So in this way you have to remember trigonometric functions of sum and difference of two angles. Baradra? Okay. So ಇವಾಗ ಬರ್ರಿ. Trigonometric functions of two x. Okay, trigonometric functions of multiple angles ಬರುತ್ತೆ. So what is sin 2x, what is cos 2x, what is tan 2x ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Right. So ಮೊದಲನೇದು sin of 2x is equal to 2 sin x into cos x. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ sin 2x can also be written as 2 tan x divided by 1 plus tan square x. ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ. You can use them. Okay, we'll prove both. ಇವುಗಳನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. LHS sin 2x. Okay, sin 2x ಅನ್ನ you can write it as sin of x plus x. ಆ 2x ಅನ್ನ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, x plus x. Then you have to use sin of x plus y formula. So what is sin of x plus y formula? What is sin of x plus y? Sin x into cos y minus cos x into sin y. Minus Plus. So sin x into cos y. So here y is also x. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನ? You have to write it as sin x into cos x. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ cos x into sin x. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನೀನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ
ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವೆಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ sin x into cos y plus cos x into sin y. ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ sin x cos x, ಇದು sin x cos x. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ 2 times sin x cos x. Okay, sin x cos x, sin x cos x, 2 sin x cos x. So this is your very first result. Sin of 2x is 2 sin x cos x. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ sin 2x ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿತೇನೆ, sin 2x by 1 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ sin 2x ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ 2 sin x cos x. ಆಮೇಲೆ 1 ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ sin2x plus cos2x. Okay, because your 1 is nothing but sin2x plus cos2x, or sin2x plus cos2 is 1. So 1 is replaced by this. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಂದಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಡಿವೈಡ್ both numerator and denominator by cos square x. Divide both numerator and denominator by cos square x. So ಇಲ್ಲಿ 2 sin x cos x divided by cos square x whole divided by ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗೆ cos square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೆ, 2 sin x ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 tan x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
Cos square by cos square cancels, you left with 1. So therefore, you can write sin 2x as 2 tan x by 1 plus tan square x. So ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, so sin 2x is 2 tan x by 1 plus tan square. ಇನ್ನೊಂದು 2 sin x cos x. Okay. Similarly, we'll have for cos 2x. Second one, prove that cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 4 ಬರ್ತವೆ cos 2x ಗೆ. ಇದನ್ನ 2 cos square x minus 1 ಅಥವಾ 1 minus 2 sin square x ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಥವಾ 1 minus, in terms of tan ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1 minus tan x tan square x by 1 plus tan square x. ಈ cos 2x ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LHS. Write LHS. Cos of 2x. So cos of 2x, you have to write cos of x plus x. 2x ಅನ್ನ x plus x ಅಂತ ಬರೀರಿ. Okay, use cos of x plus y formula. What is cos of x plus y? into cos 1 minus sin. So you have to use this relation. ಇಲ್ಲಿ x ಅಂದ್ರೆ x, y ಅಂದ್ರೂ x. So you can write it as cos x into cos x. Okay, ಇಲ್ಲಿ cos y ಇದೆಯಲ್ಲ, y ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x minus sin x into sin x. So which is cos x into cos x, cos square x, sin x into sin x, sin square x. So this is your first result.
ಓಕೆ, this is your very first result. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ನಾನು ವೆರಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 cos squared x minus 1. So this is another expression for cos2x. ಇದರಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. So this is another expression for cos2x. So ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ okay. Last one in terms of tan. Okay. Further, cos2x ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರ cos square x minus sin square x. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಂಗೆ 1 ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ cos2x is cos square x minus sin square x. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 ಇಟ್ಟರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1 ಅನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ sin square x ಪ್ಲಸ್ cos square xಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cos square x minus sin square x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ 1 ಅನ್ನು ನೀವು sin square x ಪ್ಲಸ್ cos square x ಅಥವಾ cos square x ಪ್ಲಸ್ sin square x ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ both numerator and denominator by cos square x. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. So has to remember. So this is your cos2x. Okay. So this is your fourth relation for cos2x. ಆಯ್ತಾ ಬರದ್ರಾ? ಓಕೆ. Next one for tan x. Prove that tan of 2x is two tan x by 1 minus tan square x. Okay. Two x, this must be such that tan must be defined. Okay. 2x must be such that it must not be the quantity such that tan cannot be defined. Okay, it must be suitable angle. Right. LHS equal to tan 2x, and you can write it as tan of x plus x. So use tan of x plus y formula. So what is tan of x plus y? X plus tan Tan x plus tan y by 1 minus tan x into tan y. Okay, use that formula. So here x andre x, y andrenu x. So you can write it as tan x plus tan x divided by 1 minus tan x into tan x. So tan x is 2 tan x divided by 1 minus tan x into tan x, tan square x. This is your tan 2x. Okay. ಬರದ್ರಾ? Okay. So you ಏನೋ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರೋದು sin 2x, cos 2x, tan 2x ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ
sin3x cos3x tan3x ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ trigonometric functions of 3x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. sin3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್, but you know basic identities. Okay, as usual write LHS. LHS ಅನ್ನ sin3x ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದನ್ನ sin3x, ಈ 3x ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ x plus 2x ಆದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ 2x plus x ಆದ್ರೆ ಬರೀರಿ. Okay, now you have to use sin of x plus y formula. What is sin of x plus y? That you have to use. Sin x into cos y plus cos x into sin. So sin x into cos y means 2x, plus cos x into sin y. Cos x means cos 2x. That is, cos x means cos x into sin y means sin 2x. Okay, remember this. We are using this. Use, better you write this, sin of x plus y as sin x into cos y plus cos x into sin y. Okay, so this is your x as usual, this is your y. Okay, and we want result in terms of only sin. ನಮಗೆ sin ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ sin ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. This sin x as it is, cos 2x ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ in terms of sin. Cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x. This is proved there in the last case. Cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x. Plus this cos x as it is, and sin 2x. Sin 2x also you proved 2 sin x cos x. Okay, so you have to replace for cos 2x and sin 2x that you proved earlier. ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, sin into 1 sin x
minus sin x into 2 sin square x 2 sin cube x plus 2 into sin x into cos x into cos x cos square x. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪುನಃ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ this is sin x minus 2 sin cube x plus 2 sin x. ಈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಡೋದು. Okay, so this cos square is replaced as 1 minus sin square. Now very easily you can get the result. Sin x minus 2 sin cube x is multiply ಮಾಡಿ 2 sin x into 1 2 sin x plus into minus minus 2 sin x into sin square is 2 sin cube x. Okay, now add the similar terms. Sin x plus 2 sin x andre 3 sin x minus 2 sin cube minus 2 sin cube minus 4 sin cube. So this is your sin 3x. So very important result. So remember this. Sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. We'll have 2 more. Okay, write on this. Prove that cos 3x is 4 cos cube x minus 3 cos x. Cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. Okay, as usual, write LHS. So cos 3x, you can write it as cos of x plus 2x okay, and use the formula for cos of x plus y. Okay, cos of x plus y is sin x into sin y. Okay, so this is equal to ಬರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ cos x into cos 2x minus sin x into sin
2x. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಸಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ cos2x ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. cos2x ಅಂದರೆ 2 cos2x minus 1, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. cos2x ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ 2 cos2x minus 1 ಮೈನಸ್ sin2x ಹಾಗೆ ಇಡಿ, sin x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು sin2xಗೆ 2 sin x cos x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ sin2x is 2 sin x cos x. Very simple. Now multiply term by term. Cos x into 2 cos square ಅಂದರೆ 2 cos cube x minus cos x into 1 cos x. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತಿದು 2 cos x into sin x sin square x ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ sin x into sin x is sin square x. ಪುನಃ okay, you have to replace sin square as 1 minus cos square because every term you want in terms of cos. So 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x and sin square as 1 minus cos square. ಈ sin square ಅನ್ನ 1 minus cos square ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದೆ. Okay, now very simple. Open the brackets and add the similar terms. This is 2 cos cube x minus cos x as it is, 2 cos x into 1 2 cos x minus into minus plus 2 cos x into cos square 2 cos cube. Okay, now you can add the similar terms. 2 cos cube plus 2 cos cube is 4 cos cube x minus cos x minus 2 cos x is a minus 3 cos x. Okay, so this is your expression for cos 3x. So remember this. So we'll have today's last relation, that is for tan3x. Prove that tan3x is equal to 3 tan x minus tan square x divided by 1 minus 3 tan square x. Here you can make tan cube x. Tan3x as 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x. Tan3x is 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x. Okay.
Write LHS as earlier. Write this tan 3x as tan x plus tan 2x. So use tan of x plus y. Use tan of x plus y formula, that is tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. Okay, so here it is tan x, tan y means tan 2x again, divided by 1 minus tan x into tan 2x. Okay, so ivaga tan 2x, what is tan 2x that you proved? Tan 2x is 2 tan x by what it was? 1 minus tan square. Is it? Okay, so substitute here. Tan x, so tan 2x is 2 tan x by 1 minus tan square x divided by 1 minus tan x into 2 tan x by 1 minus tan square x. Okay. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, take LCM here. Tan x into ಇದಕ್ಕೆ multiply ಮಾಡಿ 1 minus tan square x plus 2 tan x whole divided by 1 minus tan square x and whole divided by, again take LCM here, 1 minus tan square x into 1, it is 1 minus tan square x. Okay, taking LCM, and this into this, 2 tan x into x, tan x, it is 2 tan square x whole divided by 1 minus tan square x. So this 1 minus tan square x, 1 minus tan square x cancels. And simplify this, tan x into 1 tan x minus tan x into tan square x tan cube x plus 2 tan x divided by 1 minus tan square x
minus 2 tan square x. So tan x plus 2 tan x is 2 tan cube x, 3 tan x. Tan x plus 2 tan x is 3 tan x. Minus tan cube x divided by 1 minus tan square x minus 2 tan square x is minus 3 tan square x. So this is your tan 3x. So this is all about trigonometric functions of multiples of 2 angles and multiples of 3, that is 2x and 3x. So you have to remember all these results throughout your career. Okay, so we'll stop today.